ƙananan bayani akan abin da ya shafi wayan zai iya ma amfani, za ka iya zama ka kanta su duka. Sa'annan sai kuma USB da Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, yau za mu yi unboxing ɗin sabuwar wayar kamfanin Honor ne mai suna Magic 4 Pro. Yanzu bari mu je kai tsaye da mu yi unboxing ɗin nata. Idan muka juya kwalin, idan muka yanka na muka koma can muka yanka muka juya kwalin mu muka ɗaya ledan da ke sama, kana jan kwalin ka abinda zaka fara gani ba komai bane illa wayar da kai oda ko ka siya shago. Muka je ta gefe ba komai bane kuma na gaba sai wannan kwalin ba komai bane a ciki sai wasu yan ƙananan bayani akan abin da ya shafi wayan zai iya ma amfani, zaka iya zama ka kanta su duka. Sa'annan sai kuma USB da take zuwa da shi, wannan shine USB da take zuwa da shi kamar yadda kuke gani. USB ne Type C kamar yadda kuke gani, sama USB kasan kuma Type C. Sai kuma charger da take zuwa da shi, wannan shine charger da take zuwa da shi. A gaskiya sun gogari sun samu ta babban charger. Sa'annan sai ita kuma wayar da kanta kamar yadda kuke gani, wannan ita ce Honor Magic 4 Pro kamar yadda kuke gani. Wannan haka gaban ta yake, sa'annan kuma haka bayan wayan yake, haka bayan ta yake. Yanzu zamu je kai tsaye da mu kunna wayan. Tana kawo kamar yadda kuke gani Honor ta rubuta mana, yanzu zamu jira ta ne domin ta kawo. Yawa in ta kawo a nan wajen setting din da zaka yi content da kake, sa'annan sai yaren da kake so wayan ta operating da shi, kana gama za ta buɗe ma home screen kamar haka. Anan muka kawo ƙarshen unboxing, yanzu kuma za mu shiga cikin review. Kamfanin Honor sun yi launching din Magic 4 Pro a 2022 February 28. Sai releasing din shi a kasuwa 2022 April 9. Yanayin nauyin ta ma'ana weight ɗinta 209 kg. Build ɗinta kuma gaban ta glass ne, haka zalika bayan ta mai glass ne. Tana zuwa da aluminium frame. A gefen display kuma wace da take zuwa da LTPO Alt. A search kuma tana zuwa da 6.8 inches. Platform ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da Android 12 ne. A gefen memory kuma wace da ba a sa mata card slot. Sai internal storage ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 256 gig, 8 gig RAM, tana zuwa da 256 gig, 12 gig RAM, tana zuwa da 512 gig, 12 gig RAM. A gefen main camera kuma wace da take zuwa da triple camera a bayan, ma'ana camera kwaya uku. Na farko yana zuwa da 50 MP wide, na biyu yana zuwa da 50 MP ultra wide, na uku yana zuwa da 64 MP periscope telephoto. A gefen video kuma za ka yi shooting 4K at 30 a 60 fps, kuma sa'an nan za ka yi shooting video 1080p at 30 a 60 fps. A gefen selfie camera waya ce da take zuwa da single camera a gaban. Wannan single camera yana zuwa da 12 MP ultra wide ne. Sa'an nan za ka yi shooting video 4K at 30 fps, sa'an nan za ka yi shooting video 1080p at 30 fps. A gefen sound kuma waya ce da take zuwa da loudspeaker. Sa'an nan Honor Magic 4 Pro ba ta zuwa da 3.5mm jack, ba ta zuwa da shi. A gefen features ɗinta kuma waya ce da take zuwa da sensor fingerprint, under display, ultrasonic. A gefen battery kuma waya ce da take zuwa da 4600 mAh. A kaloli waya ce da take zuwa da kaloli guda 5. Na farkon tana zuwa da black color ne, na biyun kuma tana zuwa da white color, na ukun kuma tana zuwa da cyan color, na hudun kuma tana zuwa da golden color, na biyar din kuma waya ce da take zuwa da orange color. A nan muka kawo ƙarshen unboxing da review na Honor Magic 4 Pro. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.